circumstances, it is clear that the conclusion cannot be escaped that the President order is of a sub-constitutional nature, and bearing in mind that he as well as the courts are under oath to preserve, protect and defend the Constitution, the duty of the court is plainly to place the provisions of the order strictly against the enabling provision in Article 224(3), and if upon such comparison the court is satisfied that the provisions of the order do not fall within the ambit of the power given by Article 224(3), the court has no alternative but to declare to that effect and thus to invalidate the amendment. So the order is being judged against the pre-existing constitutional order. Then I leave out the rest, and then the first sentence of the last paragraph. For examination of the question under Articles 103 and 104 is somewhat, the examination of the question under Articles 103 and 104 is somewhat simpler. For the present, I shall assume that these articles have not been amended. So while determining whether those articles have been validly amended, that is not constitutional amendment or... No, it was, because, my lord, that provision allowed for amendment in the Constitution. It was an amendment in the Constitution, no doubt, by invoking a provision which was there in the Constitution itself. 506 पे नहीं, आप ये पीछे देखिए ना, ये जो मैंने आपको 505 पे पढ़ाया है, कॉर्नेलियस साहब ने खुद फरमाया है, what has been done here is to modify the Constitution and thus to effect a change in the Constitution itself. भंडारी साहब, उसमें फोरम तो चेंज नहीं किया था ना, वैलिडिटी को कॉल इन क्वेश्चन करने के लिए आउस्टर क्लॉज रख दी थी। जी, लेकिन फोरम तो नहीं दिया था सर, उधर तो फोरम सेपरेट कर दिया। नहीं सर, वहां तो उन्होंने हर फोरम ही आउस्ट कर दिया था। ये वो कंप्लीट आउस्टर ऑफ जुरिस्डिक्शन था। मैं उस पे आता हूं। कंप्लीट आउस्टर था कि उसकी वैलिडिटी को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। दैट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। सुप्रीम कोर्ट की हैयत तो नहीं बदली थी सर, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हो आर्टिकल 184(3) को अमेंड कर दें कि all petitions under Article 184(3) of the Constitution shall be heard and decided by the Federal Cabinet and not the Supreme Court. Can that provision be challenged under 184(3) before this court? Of course it can be. वो प्रेसिडेंट ऑर्डर से अमेंडमेंट हुई थी, उसको उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑर्डर इज सब कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स। सर, आपके यहाँ ये प्रेसिडेंट ऑर्डर से अमेंडमेंट हुई है? सर, 26 अमेंडमेंट यही जो प्रोविजन थी, और भी ले लीजिए। देखिए ना, हमेशा हमने जजमेंट्स में भी और लिखा है, कोर्ट डज नॉट मीन दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जहां उनकी जुरिस्डिक्शन आउट करनी तो स्पेसिफिक कहना पड़ता है। एवरी कोर्ट सर, मैं अभी देखिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो कॉन्सेप्ट अब ये बाद में फर्दर एक्सेप्ट हुए हैं और डेवलप हुए हैं। ये अभी मैं आपको लेके जाता हूँ नुसरत भुट्टो केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लिखा हुआ था कि कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पढ़ लेंगे प्लीज। 506 पे आप पढ़ रहे थे ना? जी, इसका थर्ड पैराग्राफ, ये जो कोटेशन के बाद है। जी, दिस इज द रेशियो टू डिसाइड अपॉन द क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। In relation to an act of a statutory authority, how high soever, is a duty devolving ordinarily upon the superior courts by virtue of their office, and in the absence of any bar, either express or implied, which stands in the way of that duty being performed in respect of the order here in question, it is responsibility which cannot be avoided. Yes. So, in absence of any bar or either express yes, or implied. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने इधर जो बार था थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, उसके साथ क्या किया था, मैं दिखा देता हूँ आपको। सर, देन वी प्रोसीड सर। Then kindly turn to page 524. एक चीज ध्यान में रखने देखिए, उस वक्त ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, whether it was simple presidential order or it was under the martial art. No, it was under the constitution. It was a. देखिए उस वक्त गवर्नमेंट थी या मार्शल आर्ट? 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे था। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका था, उसमें आर्टिकल 224 था which said के president in order to remove any difficulty in the operation of the constitution can amend the constitution. अच्छा, वो उसमें जी, so it was under the constitution. So it was not a simple presidential order. It was not. It was an order while exercising constitutional power. Yes, which allowed for amendment in of the constitution. So it doesn't matter how a constitution. उन्होंने इनकी ये इख्तियार नहीं लिया कि you can't amend, but you can amend. जी, उसमें should not take away the jurisdiction of the court. उन्होंने कहा जी जो आउस्टर क्लॉज है उसको हम इग्नोर करेंगे और हम आपके ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशन के टच स्टोन पे देखेंगे, एंड दे स्ट्रक इट डाउन।
That's my principle. The principle is وہ جو اس کے اختیار تھے پریزیڈنٹ کے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کا وہ نہیں لیے گئے. نہیں, وہ نہیں لیا گیا. جیسے پارلیمنٹ کے اختیار ہے امینڈمنٹ کا وہ رہیں گے. جی جی. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. میں ایگزیکٹلی, اور میں اس سے جو پرنسپل نکل رہا ہے, یہ منسٹرز کو سروس آف پاکستان کی ڈیفینیشن سے نکال دیا تھا اس کے اندر. جی جی, اس کو چیلنج کیا گیا کہ منسٹرز جو تھے وائی دے ور ایکسکلوڈیڈ فرام دی. سر کانسٹیٹیوشن امینڈ کر کے, کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر انہوں نے کے, وہ جو لکھا اس کے اندر ایک رائٹر تھا نا کہ دس امینڈمنٹ شیل ناٹ بی کالڈ ان اینی کورٹ آف لا. جی, So that was the question before the Supreme Court. Yes. The Supreme Court jurisdiction was intact. You see, and not bifurcated in two divisions. نہیں سر, بائیفرکیشن کی بات نہیں ہے سر. بائیفرکیشن اور Supreme Court دیکھ ہی سکتا تھا نا, وہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کوئی بھی law کے اندر. جو بائیفرکیشن, خواجہ احمد حسین از رائٹ کہ bifurcation, but full court is always there, so maybe there's a trifurcation. With all due respect, this bifurcation issue is a red herring. There was always bifurcation. Your lordships have always worked in benches. Once a bench is seized of the matter, the jurisdiction of all other benches was always excluded. یہ آپ نے بار بار ہولڈ کیا ہوا. پارٹ ہرڈ میٹر ہے, وہی بینچ سن سکتا ہے unless کوئی ایکسیپشنل چیز ہو. These are the different exigencies نا. پارٹ ہیڈ کا تو ٹھیک ہے, پارٹ ہیڈ ہے تو نہیں, میں بات اور کر رہا ہوں سر کہ یہ بینچز کا کانسیپٹ کوئی نیا تو نہیں ہے, یہ تو ہمیشہ سے ہے. اور میں ابھی آپ کو ہسٹوریکلی بھی لے کے جاؤں گا کہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 سے آیا ہے. اس کے بعد تو کبھی ہماری کسی کانسٹیٹیوشن میں بینچز کا ذکر ہی نہیں آیا. اس کو میں اس طرح سمجھوں, ہم ذرا ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹس پہ چلے جاتے ہیں. سیشن کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹ از دا پرنسپل سول کورٹ. جب لوڈ بڑھا تو ایڈیشنل سیشن ججز آئے, ان کو پاورز دیے گئے. ڈز اٹ مین دیٹ گیونگ پاور ٹو دی ایڈیشنل سیشن جج لوز اٹس پاور؟ نو, وہ تو سر ان کے نہیں, یعنی وہ لوز نہیں کرتا, اضافی دیا گیا, اضافی ہے, باقیوں کو بھی دیا گیا. سر یہ ایک اسپیشل بینچ بنا دیا گیا. بینچز تو ہمیشہ سے تھے, اور وہ بھی ایسے ہی تھے کہ ایک بینچ کے پاس معاملہ آ گیا, اس نے سننا شروع کر دیا, باقی بینچز کی جورسڈکشن ایکسکلوڈ ہو گئی. یہ جو ایکسکلوژن ہے ایک نئی فارم میں آ گئی کہ وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی. آئی ایم کانشیس آف دیٹ. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جورسڈکشن ایکسکلوڈ ہو گئی, تو ہاؤ ہی کین ایڈ دی جورسڈکشن؟ نہیں, میں سر پہلے آپ یہ دیکھیں, پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ ایسے سملر معاملات میں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کامن لا اپروچ ہے. کامن لا اپروچ کیا ہے کہ آپ پچھلے پریزیڈنٹس دیکھیں, ان میں کیا ہوا, اس سے کیا پرنسپل نکلتے ہیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ پرنسپل اس پوزیشن, اس فیکٹ سچویشن پہ لگ سکتے ہیں کہ نہیں. اور میری سبمیشن ہے کہ جی آپ وہ جب میں پرنسپلز آپ کو دکھاؤں گا تو وہ اسکوئرلی اپلیکیبل ہیں. یہ میری سبمیشن ہے. اب اس 3 پہلے اگر پڑھیں گے نا آپ 62 کانسٹیٹیوشن کا, بہت اسپیسیفک ہے. سر میں ابھی سب پہ آ رہا ہوں. دیکھیں لا ڈیولپ کرتا ہے نا, یہاں سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا, یہ ڈیولپمنٹ ختم ہوتی ہے سندھ ہائی کورٹ بار کے کیس میں. میں آپ کو سارا لے کے جاؤں گا, تو جو آپ کے سارے کویشچنز ہیں وہ آنسر ہو جائیں گے. اس پہ اگر میں آپ پیج 524 پہ آ جائیں سر. لیکن پہلے جو تھا رولز کے تحت بینچز بنے. جی ٹھیک, 2 بینچز, 5 بینچز, 10 بینچز, جتنے بھی آج بھی بیٹھے ہوئے ہم کورٹ میں. پہلے ہر بینچ کو اختیار تھا کہ 184 تھی کہ کیسے چلا سکے. پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پابندی لگ گئی. کیا ایک پابندی لگی کہ شوڈ بی منیمم تعداد اس کی 5 کر دی, شوڈ ناٹ بی لیس دین 5. لیکن پھر بھی اگر 5 کے 4 بینچز بیٹھے تو سن سکتے ہیں, 3 بیٹھے تو سن سکتے ہیں. اب اس میں کر دیا کہ نہیں, سارے بینچز نہیں سن سکتے, مخصوص کر دیا کہ وہ بینچز سن سکتے ہیں جو بالکل ٹھیک آؤٹ کم ہو اس کی 191 کے مطابق. تو یہ اصل چیز دیکھنا کہ کیا یہ تمام ججز کولیکٹیو اگر بیٹھے ہیں فل کورٹ بنا کے, تو کیا ان کی جورسڈکشن ختم ہوئی یا بینچز کی جورسڈکشن؟ نہیں سر, دیکھیں جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ فل کورٹ کی جورسڈکشن تو ہمیشہ سے تھی اور ہے. سوال یہ ہے کہ کیا 191A اگر آپ اس کو کنسیڈریشن میں لیتے ہیں, میری سبمیشن میں تو نہیں لینا چاہیے, بٹ اگر آپ لیتے ہیں تو کیا 191A فل کورٹ کی کو آؤسٹ کرتی ہے؟ ڈز اٹ آپریٹ ایز این آؤسٹر کلوز؟ اینڈ مائی سبمیشن از اٹ ڈزنٹ. بٹ ابھی میں دیٹس اے سیکنڈ پوائنٹ میں آتا ہوں. اگر آپ کے بقول اگر اس کو آؤسٹر کرتے تو پھر آپ کہتے تھے اس کو سائڈ پہ رکھ لیں, ادروائز آپ تو اس پہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جورسڈکشن ہے. سر میں تو بڑا سمپل کہہ رہا ہوں
میں تو یہ سمپل کہہ رہا ہوں, اور آئی تھنک I just borrow what my Lord Justice Aminuddin said yesterday. Your Lordship, if I heard you correctly and I recall correctly, said کہ اگر یہ 191A نہ ہو تو پھر تو شاید کوئی اتنا ایشو ہی نہیں ہے. This is a matter that should be placed before the full court. But 191A cannot ouster jurisdiction. It is an exercise of jurisdiction. I think we are focusing on it as if to say 191A is depriving or ousting jurisdiction of the rest of the Supreme Court. 191A simply says that a constitutional bench will exercise the jurisdiction of the Supreme Court. So Yes. the jurisdiction vests in the In the Supreme Supreme Court. Court. It doesn't vest in any particular bench, just in the Supreme Court. And that jurisdiction is exercised by a constitutional bench. So there is no ouster of jurisdiction. There If you're is- going to oust jurisdiction, it's the jurisdiction of the Supreme Court. Yes, Not of agreed. any... That's exactly that's my second submission. That's my second submission, that even if you take into account abhi to main keh raha hu ki you could not take Article 191A into account, but if you do, I bow to that. Then the only issue left is either the bench is exercising its jurisdiction under 191A and can it pass a judicial order to that extent, or else, like you say, the full court exists and it merely says that let the full court exercise its jurisdiction. But there is no ouster of jurisdiction. For that There is matter, none. for that matter, you have to read both Article 184 Yes. and Article 191. آپ اس میں ہمیں فرق بتائیں نا. دونوں میں کیا Starting with 176, what is the Supreme Court? It is actually very interesting. I was reading somewhere that a former Chief Justice of the US Supreme اب Court. پھر ڈیویٹ ہو رہے میں ہیں ایک آپ نے کیس لا پہ تو آپ میں آگے stick to your میں case. اب یہ شروع کر دیا تو میں بتا دیتا ہوں. It's very relevant. Actually, it's very relevant. Earl Warren, actually speaking extrajudicially, was asked a question as to why the US Supreme Court doesn't sit in benches. Why does it sit on bank? That every case is heard by all 9 judges, and he was asked, why is that so? And his response was, it's not in any judgment, it's in the speech that he gave. His response was, because Article 3 of the US Supreme Court, US Constitution says, there shall be a Supreme Court. He says, because there shall be a Supreme Court, it has to sit as a Supreme Court in all cases. We can't sit in benches. Apply that to Article 176 and the same principle applies. So the principle is that the jurisdiction is always of the That's why I've already Supreme Court. I've said that benches are not defined in the Constitution. It is not. It is a creation of rules. Rules, yes. So the jurisdiction is always of the court, Supreme Court. The constitution of benches is a matter of administrative organization and administrative convenience. And even there, when the rules were made, starting with the Federal Court rules of 1950, those rules were framed by the full court, which authorized empowered the Chief Justice to constitute benches. So that was a delegation of power by the full court to the Chief Justice. The full court has delegated powers. The Supreme Court has delegated powers to the benches. To the Chief Justice under the rules. Under the rules. So the Supreme Court always has the power. Any bench always has the power, because every bench, every single judge, each one of you exercises the full power of the entire Supreme Court. Every judge is the Supreme Court. Is there any difference between having power or exercising power? Of course there is. Having power is judicial power. Let's read Article 184. 84, I'll read. Now, this is what the concept of judicial power is. The judicial power vests in the institution. It can never be taken away. Exercise of power is a question of jurisdiction. یہ ابھی سر آپ نے پھر مجھے پڑھنے نہیں دیا وہ پھر اس کے بعد پڑھیں. I will come back to یہ this. لاء بعد میں پیش کیجیے. پہلے سبجیکٹو لاء پڑھ لیں اس کے بعد کیجیے. سر میں بالکل بٹ وہ میں پڑھوں گا ضرور سر. بالکل ہم سنیں گے. مین آف پروسیڈر سے 184(3). جی پڑھیں. Without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance. ون سے پڑھیں. جی اچھا پورا پڑھ لیں. sorry I thought آپ 184(3) کہہ رہے ہیں. 184. The Supreme Court shall, to the exclusion of every other court, have original jurisdiction in any dispute between two or more governments. Explanation: in this clause, governments. اب 191 پڑھیں. جی اب 190. 1913 پڑھیں. نہیں یہ تو نہیں لیا نا یہ
ये तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं है ये आप पढ़ लें क्या जी सर 191A 191A3 A3 No bench of the Supreme Court other than a constitutional bench shall exercise the following jurisdictions vested in the Supreme Court, namely इन दोनों का क्या मतलब जी इन दोनों का क्या मतलब है 184(1) और 191A3 सर आई थिंक बिल्कुल क्लियर है कि जो 184 की jurisdiction है that's in the Supreme Court as a whole, as an institution. If a bench of that court फिर आप 191A3 में आए ना, it जी, जी. says that the constitutional bench shall exercise this jurisdiction. और वो Vested in the तीनों Supreme बता Court. दिए कौन सी jurisdiction yes को exercise. yes so if a bench has to exercise it Vested, jurisdiction is with the court. jurisdiction Always with the absolutely court is अब never with the 184 1 में जो आपने कहा the Supreme Court has jurisdiction. So is there anything in सुप्रीम 190 कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यहाँ कौन डिनाई कर रहा है? सर कौन कह रहा है कि ये हाई कोर्ट सुनेगा ये? नहीं सर कोर्ट ही सुन रहा नहीं है। नहीं ये बात नहीं अगर है आगे जाके सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कह दिया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगी, सर ये नहीं कहा मेरी रिस्पेक्टफुल सबमिशन में ये नहीं कहा कि सुप्रीम not asking you nor we are saying कि jurisdiction of the Supreme Court has been curtailed. The Yes, sir. Supreme Court is there. Supreme Court The Supreme Court is here. no sir the question is whether what they've said in clause 3 If you ignore sub-article 3 where it is clearly mentioned that no bench of the Supreme Court other than a constitutional bench, will it not have any effect? Lord, मेरी Can we ignore it immediately? My lord, in the present proceedings, the answer is yes. The present proceedings, your lordship will ignore it, as I will show, as I come back to the case law, as I will. But even There is no, I don't think so. Why there is a distinction between the Supreme Court and Constitutional Bench? The Supreme Court, the Constitutional Bench judges are also the Supreme Court. nobody is denying that. No bench of the Supreme Court other than Constitutional Bench. अब इसके interpretation में जब आप जाएंगे तो आप कहते हैं कि नहीं इसको ignore करके हम फुल कोर्ट का ऑर्डर करें तो ये फिर इसकी वायलेशन नहीं है सर सब मैं आर्टिकल 3 नहीं नहीं ये दो फर्क चीजें हैं सर अभी मैं इंटरप्रिटेशन पे नहीं आया अभी तो मैं पहली बात कर रहा हूँ कि For last many days, this is the interpretation that the Supreme Court and bench, we are the Supreme Court. We are not denying this fact that we are not the Supreme Court. सर nobody is denying. I think ये तो किसी ने भी नहीं dispute किया. Nobody is disputing that this bench is not part of the Supreme Sir, Court. why the petitioners are not trusting this bench? It is not a question of trust, sir. I haven't heard any petitioner say, any counsel say that there is no trust in this bench. Everybody has full Can we trust. start arguing on merits? No, sir. Let us decide about the validity of the 26th Amendment. As I said, this is the question of propriety. I'll tell you. And please, the statement that I'm about to make is not against any individual. Your lordships and your ladyships know me too well. But what is the...